Very good morning to all. Fasila Miss. Fasila Miss, are you there, Miss? The resource person has joined, Miss. I think we can start. It's already 92 now. Yes, miss. Okay. Fly beyond imaginations, go beyond dreams. Don't wait for the perfect time to come to you. Just create this moment to be your perfect time. A very good morning to an adult present here. IEDC KMEA in association with KIZ and IIZ invites you to the workshop session on design thinking, critical thinking and innovation design. Let me welcome Dr. Amar Nishad sir, Director of KMEA Engineering College to this event. Welcome sir. Now, let me welcome Dr. Rekha Lakshmanan ma'am, Vice Principal of KMEA Engineering College to this event. We have the resource person for the session, Mr. Akhil Madhav Maker Manager, Cisco thingQbator. Since graduation, he has been constantly involved in activities related to entrepreneurship, innovation, and leadership. On behalf of IEDC KMEA and KMEA Engineering College, we welcome you, sir. I would like to welcome Dr. Fazila CK, Nodal Officer, Rajesh Pillai, Assistant Nodal Officer, and Chief Officers of KMEA, IEDC KMEA. Let me welcome Dr. Sangeeta CP, Faculty in charge of KIZ. Welcome, ma'am. I would like to welcome all HODs, faculties, and dear students of KMEA Engineering College and other colleges. We welcome you all. Now we are moving to our session, so please. Thank you so much. Thank you so much, team, and thanks for having me. And I'm audible, right? Yes, sir. Yes, sir. All right, yeah. So I think we can start the session now. Almost 100 plus participants, and very good morning to each and every students. So I will quickly jump into the presentation. So before that, there are a couple of things to take care. So I will come to that. All right. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes. So out of design thinking and innovation design, it's very simple topic. It's just like, if you have a certain thought process, then, I will just quickly check your thought process capacities. Then, you will get an understanding what exactly an innovation design and design thinking. So before, giving you much information, I will quickly introduce myself. I'm Akhil Madhav. I'm working on the startup ecosystem for the last 4 to 5 years. This is my fifth year. And I started my career with Kerala Startup Mission. Then I moved to a technology business incubator. Currently, I'm working with NASCOM Foundation Bangalore. So where I'm basically managing a project called thingQbator. So it's a CSR initiative of Cisco. And so where we are heading, where we are managing a lot of startup accelerator programs in across the country. So this is my humble background, and if you want to know about thingQbator, I will happy to share more information about thingQbator, because thingQbator is basically helping all the college startups and college projects in converting them into a business model, and there are many things happening in thingQbator. Okay, so currently I'm actually managing 3 states, the Tamil Nadu and Karnataka and Odisha. So where I was managing 6 units. So in Kerala, I think NIT Calicut and IIIT Trivandrum is a part of thingQbator program. So if you guys have any idea, you can approach thingQbator team. We were very happy to help you, and we will help you to develop your idea.
So that's about incubator. Now we are moving to our topic. So first of all, this is a very simple webinar. So I don't like to call it as webinar because more like a webinar. Maybe we can have a conversation. I mean, we can make it into a conversation mode. That is much better instead of going with a webinar thing. So I will quickly jump into Malayalam. So if you want to speak up, you can speak in English, Malayalam, whatever language you're comfortable with. So basically, ഞാനും മലയാളിയാണ്. I'm from Palakkad itself. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask questions, and I know this is a Saturday morning. You guys are. I mean, it's not like if I'm in a college, I don't like to sit in a morning webinar because it's quite boring. So I want to make this as an interactive session. In my best level. Okay. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ you can quickly jump in and ask me questions. Okay. So the first question, ആദ്യത്തെ ഒരു 3 or 4 slides ഞാൻ അധികം prepare ചെയ്തില്ല. I just want to ask couple of questions to you. So if you know the answer, you can type yes or no. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് unmute ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. That is much better. ആരുടെയെങ്കിലും sound കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ it's much better. So the first question, I mean, this is just a simple thing. How many of you really wants to be an entrepreneur? നിങ്ങൾക്ക് yes or no type ചെയ്യാം, or else you can speak up. Or if you are running any sort of startup, if you can unmute yourself and speak up, I would happy to hear your voice. Yes or no, guys? Come on. Just നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. I'm not telling that you have to become an entrepreneur, or I'm not forcing anyone. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can raise your hands, or you can type yes or no. Just a response rate and yeah, getting a lot of response. Yes, great, guys. Yes, sir. Cool. Amazing, man. Yeah, I can see more than 10. Yeah, cool, perfect. So ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Anybody? Or anybody part of any startup ecosystem or startup activities? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, great. I'm getting a lot of response. So at least നിങ്ങൾക്ക് interest ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. That's amazing. And my next question, actually, entrepreneur ആവാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not a complicated task, but you have to learn the basics of entrepreneurship before you're jumping into startup or entrepreneurship. So അതിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ let me rephrase that question again. Okay, what is your passion? നിങ്ങളുടെ passion എന്താ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? See, if someone asking me what is my passion, I would say I want to become an entrepreneur. That is my end goal. So I'm still trying and still working on this ecosystem, still learning many things. But my ultimate goal is I want to become an entrepreneur, and my passion, which is completely related to entrepreneurship. So entrepreneurship എൻ്റെ ഒരു passion ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ even public speaking is one of my passion. I would love to talk with people. So അതിപ്പോ ഏത് സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I don't have any much stage fear. Any stage fear ഉണ്ട്, but definitely I will try my best to speak up. So these two things are my passion. So നിങ്ങളുടെ ഒരു passion എന്താ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Or if you most of us നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു passion നമുക്ക് കാണും. So if you have any passion, you can type on the chat box, or you can speak up. Just to identify, and because this is most important before we are going to discuss design thinking, innovation design, entrepreneurship. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് passion എന്താ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ it would be great. What is your passion? Anybody? No passion? Passion ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ആരുണ്ടാവില്ല. At least if you want to say driving is one of my passion. Driving എൻ്റെ ഒരു passion ആണ്. Maybe ഒരു third passion ആയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ consider ചെയ്യും. I love road trips, long trips, ഒരു passion ആർക്കെങ്കിലും? Passion ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Just think about it. What is your passion? Passion ഒരുപാട് രീതിയിൽ categorize ചെയ്യാം. I'm not coming to that. But you might have a passion. Anybody? നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആവും. നിങ്ങൾ സിംഗർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിങ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കോഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. സോ എനിത്തിങ്, എനിവൺ? No, you can drop a message on the chat box if you are speak up. If you are not comfortable to speak up, you can drop a message on the chat box. Anyone? ഒരു പാഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാഷനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മോർ ദാൻ 100+ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. എനിവൺ? ഗൈസ് കം ഓൺ, ഒരു പാഷൻ. ഞാൻ എന്റെ 3 പാഷൻ പറയാം. അൽതാഫ് പറയുന്നു റൈറ്റിംഗ്. ഗ്രേറ്റ് മാൻ,
Great. That's a great thing. Give a loud applause to Altaf. He just drop a message at least. Yeah. Great work. Anybody else? Coding. Yeah. Salman Nazir on coding. Sudhi Kumar photography. Great. Yeah. Here Rafiq teaching. Yes. Great. Nazreen traveling. All right. Perfect. At least നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Designing, writing. Yeah. What else? Great, guys. At least you're passionate identify as revenue. That's something great. So my next question, now we are coming into design thinking approach. So how do you find an idea? Idea എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. How do you ഒരു innovation design അല്ലെങ്കിൽ ഒരു product അല്ലെങ്കിൽ ഒരു project അല്ലെങ്കിൽ ഒരു startup എന്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് an idea? ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കുക? So maybe a few months back I had a session with you guys. So if you are attended that session, then you know this answer. How do you find an idea? What idea എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? So design problem identify ചെയ്യാം. Yeah, who said that? Arshad, right? Arshad അല്ലേ പറഞ്ഞേ? Yes, sir. Great, man. That's the right answer. Solution to your problem. Sahal പറഞ്ഞു, അതേപോലെ അർഷാദ് പറഞ്ഞു. Great. ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചിന്തിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ പോയി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഐഡിയ ആലോചിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ റോങ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So that is the first stage of finding an idea, or first stage of design thinking, or first stage of innovation design. So if you are asking me how do you find an idea, there are many ways to find an idea. Either അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, or your friends, family, society, anyone. So just imagine ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ. സോ നിങ്ങൾ രാവിലെ എങ്ങോട്ടേലും ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ, just for example, if you are going out, you are coming to college, okay, just imagine. സോ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കോളേജ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 or 4 പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സെയിം തിങ്, നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതർ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ സൊസൈറ്റിയോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിക്ക് ചെയ്യും. So that is the first step of any design thinking or any startup or any entrepreneurship. എന്തിലോട് നിങ്ങൾ ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും first of all you need to find an exact problem statement. So that is the first step, and there are many other ways to find problem statement, but ഞാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. But mostly commonly adopted methodologies is finding real world problem. That is 70% of the 70%, if you want to start up something, this is the best way. Then so let's brainstorm. Okay, so design thinking എന്താണ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഡിസൈൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനൊരു കപ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളടുത്ത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യും. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ബേസിക്കലി എ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 2-3 പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ you can tell the answers to me. Okay, so this is a brainstorming activity. You can come up with any answers. Okay, possible ആണോ impossible ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. Just come up with lot of solutions. Okay, these are the common problems everyone facing. The first one, food wastage. How to combat food wastage in the community kitchen. So still നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? I'm just dropping a problem statement here. So if you are a person, if you are an innovator, what exact solution you might give to this problem statement? Come up with an answer, guys. You drop a message or you can speak up, anything. ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? കമോൺ, നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റ്, അൽതാഫ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്. ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ ഹമ്മദ് പറയുന്നു വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് കൊടുക്കുക, വേസ്റ്റ് ഇടാൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, യാ എക്സാക്ട്ലി. ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ മേ ബി പോസിബിൾ ആണ്. യാ, what else? Any other possible solutions?
ഷെയർ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ്. ഷാനാസ് പറയുന്നത് ഷെയർ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ്സ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് അതും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്. വാട്ട് എൽസ്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇൻ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ മെത്തഡോളജി പ്രോസസ്. നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, ആസ് എൻ ഇന്നോവേറ്റർ, വാട്ട് എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ഗീവ്? ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ ബഡിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. നോ ആൻസേഴ്സ്? ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബയോഗ്യാസ്, ബയോഗ്യാസ് മേ ബി റൈറ്റ്, ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു. ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അൽത്താഫ് പറയും. ഇല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഞാനിപ്പോ ആലോചിച്ചു, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എക്സസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ബാലൻസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. യെസ്, ഇപ്പൊ അൽതാഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേ. വൈ കാൻ വി ഇൻവെന്റ് an app? If something happening, if the food are getting wasted too much, then if there is an app, you can click on a tab, then the entire people will get to a notification the food is wastage in a particular location. So avർക്ക് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is one way of creating a proper solution. Manures for agriculture, രേഖ പറഞ്ഞ പോലെ manures for agriculture നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ ഫുഡ് വേസ്റ്റേജിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമായിരുന്നു, ഇത് എവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്? സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചില്ല. Okay, so this is one of the common problem. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം, ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് ബാക്ക് എൻഡിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോങ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ സൊല്യൂഷൻസ് ചോദിച്ചു, ബട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡീസ് നടത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെഡിങ്ങിനാണോ കൂടുതലായിട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ആണോ കൂടുതലായിട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാണ്ട്, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് പലരും പല കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് പോയിന്റ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ അത് എവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, ആര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, സർട്ടൻ ഡെമോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ട്രാഫിക് ജാം. ഈ ട്രാഫിക് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ റീച്ചിങ് ലേറ്റ് ഇൻ ദയർ ഓഫീസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാഫിക് കൺജംഷൻ ഇൻ ദ റോഡ്സ്. ബാംഗ്ലൂരാണ് സംഭവം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നു, ട്രാഫിക് കൺജംഷൻ കാരണം. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഈ ഇഷ്യൂ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നു, എന്താണ് അവരുടെ എക്സാക്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയം, ഏത് ടൈം പീരീഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും? You come up with different answers. First one, it was a general problem statement. So അവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൊല്യൂഷനോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു, വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല. സോ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിൽ ഇവിടെ ട്രാഫിക് ജാമിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There are certain factors need to consider before jumping into solution. So if you are a person, definitely your problem എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം, ട്രാഫിക് ജാം എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം. സോ അതിന് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കൊടുക്കും. Any answers? ഇതിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ്. ഗൈസ് കം ഓൺ. ട്രാഫിക് ജാമിന് എന്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. ഫ്ലൈ ഓവർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. അബ്ദുൾ ബാസിദ് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈ ഓവർ കൊണ്ടുവരാം.
obviously. Use public transport to avoid traffic. Yeah, കൂടുതൽ public transport ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ better ആയിരിക്കും. That's a good suggestion. Yeah, right answer. Making more highways and underground tunnels, obviously, possible ആണ്. Maybe a futuristic project ആയിട്ട് നമുക്ക് consider ചെയ്യാം. What else? Just think about the existing solution. ഇനിയിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതിന് ഒരുപാട് existing solutions ഉണ്ട്. Just think about that. Yeah, somebody saying something. ആരും unmute ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Come on guys. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം. No restrictions. Any other comments? Any other solution? Just think about it, guys. ഇതിന് കുറെ technical solutions already ഉണ്ട്. Maybe നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത products തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Boring tunnels by Elon Musk. Yeah, obviously. അത് ഇന്ത്യയിൽ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും, but definitely we can consider as a solution. അനന്ത് ബാലചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മെട്രോ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് കൊടുക്കാവുന്ന ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ മെട്രോ സിസ്റ്റം ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. യാ, വാട്ട് എൽസ്? See, you guys focus on the problem statement. Working bachelors in Bangalore. Bangalore, just remove it wherever. I mean, Ernakulam, Thrissur, or Trivandrum, wherever. Reaching late in our office due to traffic congestion. Office എത്താൻ ലേറ്റ് ആവുന്നു. അതിനുള്ള റീസൺ ട്രാഫിക് കൺജക്ഷൻ ആണ്. അത് ഏർലി മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിങ്ങളാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, ബ്ലോക്ക് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർ എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ബ്ലോക്ക് ആവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഉണ്ട്? Any other solutions? Two-wheeler rental. സൽമാൻ പറയുന്നത് ടൂ വീലർ. യാ, ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ടൂ വീലറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ആൻസർ സൽമാൻ. യാ, യൂസ് ഷോർട്ട് കട്ട്. യാ, ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു തരും, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ. യാ, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ. വർക്ക് ഇൻ ഹോം. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒബ്വിയസ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബട്ട് യാ, അതും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. യാ, ട്രാവൽ ഏർലി മേ ബി പോസിബിൾ ആണ്, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എ പേഴ്സൺ. Yeah, correct answer. What else? Guys, ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെത്തഡോളജീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യം നന്നായിരിക്കും, ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇൻ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യൂ ആൻഡ് ടെൽ മി എ ടെക്നിക്കൽ ആൻസർ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു വണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. കമ്പനി ഒരു പൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മച്ച് ബെറ്റർ. യാ, കറക്റ്റ്. But give me an engineering answer. Road alignment ശരിയാക്കാം. Obviously possible ആണ്. റോഡ് അലൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാം. മേ ബി യാ, അത് somewhere connected to an engineering answer. Yeah, right. What else? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എറണാകുളത്ത് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എറണാകുളത്തല്ല, യു നോ ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്? വൈഡനിങ് ഓഫ് റോഡ്. യാ, വൈഡനിങ് ഓഫ് റോഡ് പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്. ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ്. യാ, മെട്രോ കറക്റ്റ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർക്ക് നിങ്ങൾ ആരും എത്തുന്നില്ല. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് എൽസ്? See, traffic jam face ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ. Yeah, there is somebody saying, Abdul Basit പറയുന്നു Uber. Yeah, Uber pool is one of the answer. Okay, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു വെഹിക്കിൾ വിളിച്ചു പോവാതെ നിങ്ങൾ ഊബർ പൂൾ എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് ഊബർ ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ that answer is actually connected with the design thinking. Okay, ഒരാൾ ഒരു ഊബർ വിളിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം ഊബർ പൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഊബർ കൊണ്ടുവന്നു, then 2-3 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റി. സോ അതൊരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. കറക്റ്റ്. Okay, I will give you an answers. Okay. Yeah. So these are the commonly adopted solutions. The first one, metro. You guys are already told me. Metro is the right answer. Then Rapido. Rapido is one of the facilities available in Bangalore. You go 2-wheeler vehicles rent it. Then Uber pool is a right answer. Uber pool, you can share your journey with a passenger. So that is called Uber pool.
And Google Meet ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഒരു ഇൻഡയറക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് എ ട്രാഫിക് ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അറ്റൻഡ് എനി എമർജൻസി മീറ്റിംഗ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് Google Meet, or else you can choose work from home. സോ ഇതും അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, ബട്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. സെയിം തിങ്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പോഴും ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. യു ഹാവ് ടു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, എന്തൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക. സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ പോയി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യരുത്. അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നു, അതിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് വന്നു. ഇതാണ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എംപത്തൈസ്. നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എംപത്തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഡെമോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, അത് വെഡിങ് വേസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്, അത് ഏത് സമയത്താണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്, അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സോ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു. ഇത് ബാംഗ്ലൂരാണ് നടക്കുന്നത്, ഇത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്, ട്രാഫിക് കൺജങ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഓഫീസിൽ ലേറ്റ് ആവാൻ പ്രശ്നം വരുന്നു. സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തണം. അത് ആര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ സർട്ടൈൻ തിങ്സ്, ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫൈൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയേറ്റ്. ഐഡിയേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ബട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് നോർമലി നമ്മൾ പോവാറ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ കോളേജ് പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മിസ്സാവുന്നത്, ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ അവര് ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ നിങ്ങൾ പോയി പ്രോപ്പറായി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം, ദെൻ എംപത്തൈസ്, ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഐഡിയേറ്റ്, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഡു എ ടെസ്റ്റ് റൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന് തന്നെയാണോ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, ഐഡിയേറ്റ്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, മേ ബി അത് ഫെയിൽ ആയിരിക്കും. സോ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ആ സാധനം വീണ്ടും ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം, അഗെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അഗെയിൻ അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ യു കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഡു ദ iteration process and make the prototype and do the testing again. So this entire process is called design thinking. Okay, ഒരിക്കലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡിഫൈൻ തിങ്കിങ്. ഞാൻ അത് എംപത്തൈസ് ചെയ്തു, ഞാനത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് റോഡ് മാപ്പ്. നോർമലി ഇതാരും ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു കോളേജ് പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ആ ഒരു കോളേജ് പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനി പ്രൊജക്റ്റോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോമിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കത് പോസിബിൾ ആവില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ ആ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ CGPA കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദ. ഓക്കെ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ലൈൻ. യുനോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 1-2 പേര് ആ പ്രൊജക്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനും ഗവൺമെന്റും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് സംതിങ്, തിങ്ക് ഇൻ എ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പെർസ്പെക്ടീവ്. Okay, then if you are making a solution through a design thinking process,
then definitely you can convert the particular project as a startup or an innovation or as a business. Cool. So this process is called design thinking, and the way we did this entire exercise is called critical thinking. നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റീസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി, ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒന്നും പോകാത്ത കാരണം നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഓക്കെ, so whenever you stuck with an idea, empathize, define, ideate, prototype and test, and the last 3 steps, it's like a loop. You have to do the iteration again and again. So this is how you have to design a product. Then any doubts? Any doubt ഉണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാല്? Any doubts? No, sir. All right, yeah. Then why design thinking? സതില് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, ബട്ട് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വന്ന മാറ്റമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1986 ആപ്പിളിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൗസ് ഇറക്കുന്നവര്, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ മാത്രമുള്ള 1986 ആപ്പിളിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത്, അതായത് ആ മൗസ് ആണത്. 2005 അവർ മൈറ്റി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് മാറ്റി റെസ്പോൺസീവ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ മൗസ് ഒന്ന് അവർ റീഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 2019 വയർലെസ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ആപ്പിളിന്റെ മാജിക് മൗസ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത്. റെസ്പോൺസീവ് ക്ലിക്ക് ആണ്, ട്രാക്കിംഗ് പാഡ് ഉണ്ട്, വയർലെസ് ആണ്. സോ മാജിക് മൗസ് ആണ് ഇന്ന് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്. കാരണം മാജിക് മൗസിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ നോർമൽ ഒരു വിൻഡോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ഇതൊരു നോർമൽ മൗസ് ആണ്, ബട്ട് ഇതല്ലാതെ മാജിക് മൗസിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മാജിക് മൗസ് ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സോ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം 1986 അവരുടെ മൗസ് ഇറക്കിയ സമയത്തും ഒരു 2001 വരെ അവർ ആ മൗസിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പേഴ്സണൽ യൂസിന് അധികം പേര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. 2012 ടൈമിലാണ് ആപ്പിൾ IDEO എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, IDEO ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് കമ്പനിയാണ്. അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൗസിന് ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫീൽ വരുത്തണം, സോ എൻറ്റയർ മൗസിന്റെ ഡിസൈൻ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ IDEO എന്നുള്ള ഡിസൈൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് 2019 മാജിക് മൗസ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആപ്പിളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ IDEO എന്നുള്ള കമ്പനി ഈ ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാ യൂസേഴ്സിന്റെയും എടുത്ത് ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്ററേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി, ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇറക്കി, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് ഫെയിലായി. എഗെയിൻ അവര് ആ ഓരോ യൂസേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തു, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു, ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു, അവർക്ക് എന്താണ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഏകദേശം 4 years or 3 years അവരതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് മാജിക് മൗസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. So the entire process is gone through a design thinking process. Prototype ഉണ്ടാക്കും, അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, again അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, again അവർ iterate ചെയ്യും. So the entire process is a clear cut example of a design thinking process. So ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷനിൽ എത്രമാത്രം എന്താ പറയാ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഏത് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ നിങ്ങൾ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നോർമൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് സംതിങ്, if you want to iterate something, just think in a design perspective way, then നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാജിക് മൗസ് പോലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും. So this is one example. So this is the process Apple took. So the first one, they observe their entire user base of Apple. Then they do some sort of ideation process. Then they done the prototyping. Then the fourth one, testing. So here you loop again 3 or 4 times repeat. Then finally they come up with the solution Magic Mouse. Okay, Magic Mouse എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആപ്പിൾ അല്ല, IDEO എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. മാക്കിൻടോഷിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു മൗസ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ആ ഒരു മൗസിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത കാരണം അവർ IDEOനെ ആ ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചു. They come up with a solution, it's called Magic Mouse.
cool. Another example, yeah. Next example ആണ് Airbnb എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Airbnb കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആരെങ്കിലും? No? Yes, what exactly Airbnb? Airbnb എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? വാടക എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലേ? യെസ്, വീട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഈ Airbnb സ്റ്റോറി ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Airbnb Y Combinator എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഒരു അമേരിക്കൻ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണ് Y Combinator. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, സൽമാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് Y Combinator. Y Combinator ബേസിക്കലി ഒരു ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ എൻറ്റയർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ആക്സിലറേറ്റർ ടീമാണ് Airbnb എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ Airbnb-യിൽ പോയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, Y Combinator-ൽ പോയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് Airbnb എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു 2-3 പയ്യന്മാരാണ്, അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് Airbnb ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. സോ ആ ഒരു ടൈമില് ഈ Y Combinator എന്ന പ്ലേസിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടന്നു. ഈ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവർ പിക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാണ്. സോ അവർ Airbnb എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷമാണ്. സോ ആ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ശേഷം അവർ Airbnb എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അവര് ആ ഒരു ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്തു. സോ Y Combinator ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. They invested around a decent amount of seed grant അവർ കൊടുത്തു. ബട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ആദ്യത്തെ ഒരു 1 year കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം Airbnb എക്സലന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിക് കോൺസെപ്റ്റ്, എ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്. നോബഡി there is no competitor for Airbnb in 2010. ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആരും ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ല. So what was the reason? I mean, if you are thinking in a design perspective, അതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ചിലൂടെ എല്ലാം പോയി, എന്നിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ അതിന് അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല. വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? ആർക്കെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാടക കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവാനുണ്ടോ? യെസ്, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. എന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവർ കൊടുത്തിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ദർ. എനി അതർ ഗസസ്? Airbnb-ക്കുള്ള നീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമയത്ത്. Airbnb-ക്കുള്ള നീഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ടൈമിൽ 2010 ടൈമിലൊന്നും നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും അധികം ഇന്റർനെറ്റ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ. ബട്ട് ഇത് US-ലായിരുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി. ആ ഒരു ടൈമിൽ അത്ര ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാസ് നോട്ട് ദർ ഫോർ മെനി പീപ്പിൾ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ അവിടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഒരു ഹിന്റ് കൂടി തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരു റൗണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതായിരുന്നു അവർ രണ്ടാമത് നടത്തിയ ഒരു അവരുടെ എംപത്തൈസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. Correct. That's the point. Okay. ഇപ്പൊ സൽമാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോയിന്റ്. അശ്വിനെയും പറഞ്ഞു നോട്ട് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. Again, that is the problem. അവരുടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസിന് ഒരു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ Airbnb-യിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ആക്ച്വലി നോട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നുള്ള സംഭവം അവരിടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമേ അല്ല. അതായത് അവരിടുന്ന ഫോട്ടോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്ലിക്കിംഗ് ഇൻ എ നോർമൽ വേ. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും, ആ ഒരു വ്യൂവിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഒരൊറ്റ കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അവരെല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സിനും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമറാമാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടീം അങ്ങ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. So they started sending photographic teams to each and every apartment, and the photography team is taking the entire picture of the property. ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം അവർ ചെയ്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മുതൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ അവരുടെ യൂസർ ബേസിൽ ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു 1.5 yearsനുള്ള കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു യൂണിക്കോൺ ക്ലബ് വാല്യുവേഷൻ എത്താൻ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റി.
So again, so ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയതിന് ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തത്. എഗെയിൻ ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു യൂസേഴ്സിന് അക്വിസിഷൻ നടക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എഗെയിൻ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. അതിൽ ഡിഫൈൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് അവരുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അവരുടെ യൂസർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇതാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. എഗെയിൻ ദേ come up with a different solution. So next month again, they have a huge data, huge user acquisition from the next month onwards. So simple. Again, design thinking approach in the speciality again, stress ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഏതൊരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ആപ്പിളിന്റെ മാജിക് മൗസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എയർബിആൻബിയുടെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും എവിടെയാണോ ഒരു സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐട്രേഷനിൽ അവർക്ക് ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the best way to resolve that issue just think in a design thinking perspective. Again, അടുത്തൊരു യൂസ് കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. Okay, this is something you can implement in your real life also. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി കം അപ്പ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പ്രോപ്പർ ആവില്ല. ബട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് വഴി നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എനി സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് another example of design thinking. Now I will move to another slide. Just give me a second. Any doubt? No, ഇത്രയും പറഞ്ഞാലേ. Any other doubts? No? No sir, clear ആണ്. Okay. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഒരു ചെറിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു സെഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു നോ ദ ആൻസർ യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ബി സൈലന്റ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ പീപ്പിൾസ്. സോ അവർക്ക് ആൻസർ അറിയെങ്കിൽ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി സൈലന്റ്. ഓക്കെ, ഐ നോ ദാറ്റ് ആർ കപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾസ്. There are few people, they already attended my previous session, so now they might have know these answers. So I will share the screen again. Cool, can you guys see? Visible ആണോ? എന്റെ നെറ്റ് ഇത് സ്ലോ ആണോ തോന്നുന്നു. Is it visible everyone? Yes, sir. Okay, cool. Yeah. Cool. So this is the picture. ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഒറ്റ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്ന് ഡെപ്ത് ലെവലിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവലിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ. ഞാൻ സൊല്യൂഷനോ പ്രോബ്ലമോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ എന്റെ അടുത്തൊരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ പിക്ചറിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു വാൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, മേ ബി അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഒബ്സർവേഷൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വർക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് പറയാം. യെസ്, if you know the answer please be silent. കാരണം കുറച്ച് പിള്ളേർ ലാസ്റ്റ് ടൈം സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ബി സൈലന്റ്. Others, water scarcity obviously first look നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണ് water scarcity. What else? I'm telling you, tell me the observations. Okay, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻസ്? നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദിസ് പിക്ചർ. ഗൈസ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞു, ട്രൈബൽ വുമൺ. യാ, ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ, അപ്രീഷിയേറ്റ്. യാ, വാട്ട് എൽസ്?
ഗൈസ് കം ഓൺ, ഒരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. കം ഓൺ. ഇഷ്ടം പോലെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണാനുണ്ട്. ഈവൻ എനിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, യാ, hot and humid weather. Alsha പറയുന്നു hot and humid weather. Yeah, that's a good observation. I agree. What else? ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഗൈസ്. ഒബ്സർവേഷൻ, നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒബ്സർവേഷൻ ഈസി അല്ല, ഭയങ്കര. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ കൂടി പറയാം. ഇപ്പൊ അതിൽ ലേഡീസ് ബക്കറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? യാ, somebody saying some women holding the bucket but some are not it, maybe because of material they are holding. Good observation, good thought. Yeah, underdeveloped area, yes, good thought, good observation. Balancing, yes, proper balancing ആയിരിക്കട്ടെ, good thought. What else? നിങ്ങളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ്. നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നവരെ ആ സമയം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തോന്നാം? ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇറങ്ങി അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. There are different ways to do the same thing. Yeah, correct. Good thought. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇത് മൊസാംബിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വാട്ടർ സ്കാസിറ്റി ആണ്, നോട്ട് റീസ്. ഷാനാസ് പറയുന്നത് നോട്ട് റീസ്. ഓക്കെ, ഐ അഗ്രി. വാട്ടർ സ്കാസിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് എത്ര പേര് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് എത്ര പേര് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റിയാലിറ്റിയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ? വാട്ടർ സ്കാസിറ്റി ആണോ ഇഷ്യൂ, അതോ ഒരു പ്രോപ്പർ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതാണോ ഇഷ്യൂ, ഓർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? What was the real problem? Hard to carry. Yeah, carry ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Physically carry ചെയ്യണമെങ്കിൽ it's quite difficult to handle. Water scarcity. Okay. Water scarcity എത്ര പേര് പറയുന്നു? Water scarcity is the issue. Pipeline. Yeah. നാല് പറയുന്നത് pipeline issue. No wells nearby. Yeah, obviously no wells. Okay, pipeline issue ആണോ water scarcity ആണോ? You have two options. Pipeline issue or water scarcity? What is that? Lack of water resources, pipeline issue, pipeline issue, pipeline issue. Okay, pipeline issue നാണ് വോട്ട് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു. Pipeline issue. Okay, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, I will tell you the answer. Okay, actually ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ പൈപ്പ്ലൈൻ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഫെസിലിറ്റി ടു ക്യാരി ദിസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഇതിന് ഈ വെള്ളം ഇത്ര ഫിസിക്കലി ഇവർ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അവിടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദേ കം അപ്പ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇതായിരുന്നു അവർ കൊടുത്ത സൊല്യൂഷൻ. യു ഗൈസ് അഗ്രി വിത്ത് ദിസ്? ഒരു പ്രോപ്പർ ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ഓരോ വില്ലേജസിലും ഓരോ ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അവർ വെച്ചു കൊടുത്തു. അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ദെൻ സോ ഒരു 2 or 3 kilometers അവരത് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നില്ല. സോ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ വില്ലേജിനും ഒരു 3 or 4 വീട് ഹൗസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവർ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. ബട്ട് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോബഡി യൂസ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരാൾ പോലും ഈ ഒരു ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അവയർനെസ്സും അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോബഡി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. എന്തായിരിക്കാം റീസൺ? Any answers? Tradition, yeah. Tradition is one of the answer. Around 60 or 70% I agree. Yeah.
What else? ആരും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന്. പൈപ്പ് ലൈൻ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, ബട്ട് നോബഡി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. അൺഅവെയർ ഓഫ് ടെക്, ഒരു 50%, ബട്ട് അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത്. വാട്ട് എൽസ്? വാട്ടർ നോട്ട് പ്യൂർ, പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു, പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഗൈൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ആൻസർ. അഗൈൻ എനി അതർ പോയിന്റ്സ്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെല്ലാം ട്രഡീഷണൽ ഒരു 60% കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടും. എനി അതർ solution or answers? Don't know how to use. Actually Arshad അവർക്ക് ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭവം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ റീസൺ. വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അവർ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിരുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്സ് നീഡ്സ് ടു ബി പുട്ടിങ്. ആക്ച്വലി എഫേർട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അവർ ഫിസിക്കലി ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ടാപ്പ് സിസ്റ്റം. നോട്ട് യൂസ്. No money ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് it's complete free of cost. Was not ready to update with no facilities. Might be a reason. Chlorine water ആയിരുന്നില്ല. Okay, hard to operate. It's not, no way. ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കാരണം. The reason was something different. Belief. Somebody saying belief. Belief ഒരു 70-80-85% കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ബട്ട് അഗൈൻ ഒരു 50% ബാക്കിയുണ്ട്. മേ ബി ദേ നീഡ് ടു ടൈം ടു ഡൈവേർട്ട് ഫ്രം ദെയർ ട്രഡീഷൻ. ട്രഡീഷൻ മാറാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, അഗൈൻ സംവെയർ കണക്റ്റഡ് in 80%. Can accept the new change. ആ ന്യൂ ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബ്വിയസ്ലി, ബട്ട് അതായിരുന്നില്ല റീസൺ. They might need a proper transportation of water since they have access. A proper transportation facility നമ്മൾ കൊടുത്തു. ആക്ച്വലി പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ എനാബിൾ ചെയ്തു. അവരുടെ ശീലം, മേ ബി അവരുടെ ശീലം അതായിരിക്കാം, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ എക്സാക്ട് റീസൺ. ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് റീസൺ. ഒരു വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. എപ്പോഴും വാട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്നല്ല, ബട്ട് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. Sorry. Any random guesses? Last 1 minute. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ചില ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. Okay, I will jump into the solution. Proper tapping system അവർ ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ദേ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം, വാട്ടർ റോളർ ഡ്രംസ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും 100% സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷനോട് കൂടി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് പ്രോപ്പർ ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പൈപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോൾ അവർ അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല. ദ വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് മുസാംബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആകെ അലൗ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം ഈ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു 2 or 3 hours ആണ്. ആ ഒരു 2 or 3 hours ആണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള വുമൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും, അതേപോലെ അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, നാളെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയാൻ നാട്ടുവർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആകെ ഒരു അലൗ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഈ ഒരു 2 or 3 hours ആണ്. പ്രോപ്പർ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ തോന്നി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. സോ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ആരും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് വാട്ടർ റോളർ ഡ്രംസ് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ അവർക്ക് ഫിസിക്കലി ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട, അവർക്ക് വെള്ളം അതിലോട്ട് നിറച്ചിട്ട് അത് പതുക്കെ ഉരുട്ടി ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആക്ച്വലി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എലമെന്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? എംപത്തൈസ് ആണോ? എംപത്തൈസ് തന്നെയാണ്. എംപത്തൈസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ, അതിൽ രണ്ടിടത്തിലും പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, എംപത്തൈസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ. പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻ, യാസിൻ പറഞ്ഞു പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കസ്റ്റമർ എടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ജസ്റ്റ് ഷട്ടപ്പ് ആൻഡ് ലിസൺ, അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇന്നോവേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുവാണെങ്കിലും
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വെക്കും, ബട്ട് അവർക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് വാട്ടർ റോളർ ഡ്രംസ് ആയിരിക്കും. സോ എപ്പോഴും എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏത് ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും go and meet your customers and just please shut up and listen what they are talking. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും, ബട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ എൻഡ്, നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ആയിട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മൈ എക്സാക്ട് യൂസേഴ്സ്. Okay, so identify the right problem or domain, meet and interview your users, then jump into the solution part. Okay, it comes under empathize and define. Okay, empathize and define നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് go and meet your customer. Not in empathize and define, the entire design thinking processലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ് go and meet your customers. ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ you can't make anything. Okay, whenever you are doing something, whenever you are planning to invent something, just listen this story. Just try to recap the story. Okay, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മേക്ക് ചെയ്യാം. All right, so that's it guys. I think we can end the session right now. I will quickly so this is actually design thinking is a vast topic. ഒരു 1 hour നമുക്ക് ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. സോ നോർമലി ഞാൻ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ഡേ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫൺ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. 1 hour കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എംപത്തൈസ്, ഡിഫൈൻ, ഐഡിയേറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ടെസ്റ്റ്, ഇത് എന്റെ പ്രോസസ് നമുക്കൊരു ഡെമോ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒക്കെ വരച്ച് സ്റ്റിക്കി നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. നമുക്കൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു 1 hour നമുക്ക് മാക്സിമം അതിന്റെ മെത്തഡോളജീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ എൻഡ്. ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ടു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് മീ at any time. Yes guys, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. This is my email and my contact number. You can reach out. Cool. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubts? നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈവൻ ഐ ഹാവ് എ ഗൂഗിൾ ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചോ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഞാനൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളൊരു ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദർ. ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദ ലിങ്ക് ഹിയർ. And if you don't mind, you can specifically mention couple of your skills. Then നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ we can connect some opportunities along the way. So this is the form. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു വിത്തിൻ എ മന്ത് ഞങ്ങളൊരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So if you want to get more updates on the particular product and you can fill the Google form, then we will reach out to you at that time. Okay. So that's it from my end. Thank you so much. Thank you for inviting me. And that's it from my end. Thanks everyone. Over to coordinators. Thank you, man. Thank you so much. A very pleasant good morning to each and everyone present here. It seems to be a great honor to propose vote of thanks to all who have helped us in making this event a very resounding success. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Akhil Madhav, for gracing today's workshop.
Thank you, sir, for your thought provoking and interesting address. I would like to express our deep gratitude I would like to thank our Dr. Rekha Lakshman ma'am for her great support. I would also thank Dr. Fasila CK, the Nodal Officer IEDC KMEA, Mr. Rajesh R. Pillai, Assistant Nodal Officer IEDC KMEA, Dr. Sangeeta CP, Faculty in Charge of KIC. I am very thankful to the HODs of all departments, faculties, and non-teaching staff. I would like to give my vote of thanks to the coordinators of this event who have been the backbone of this event. Finally, I thank the wonderful students who turned up in such great numbers, not only from our college, rather also from other colleges. Thank you so much for your cooperation. With these warm words, we move to the end of today's workshop. Thank you, everyone.